안녕하세요. 알러브 핸즈온의 이재석입니다. 오늘은 키노트 13번째 중에서 The Industrial Metaverse라는 주제로 관해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 제가 왜 이것을 지금 설명하고 있냐면요. 원래 이그나이트에서 AI와 자동화에 관련된 세션 중에 인더스트리얼 메타버스에 대한 얘기가 나오더라고요. 언급하는데 그 내용이 되게 좋아가지고 그래서 또 메타버스가 요즘 뜨고 있잖아요. 그래서 조금 더 잘 이해하기 위해서 이 주제를 가지고 이야기해 보려고 합니다. 영상은 한 20분짜리인데요. 제가 중간중간에 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 제가 공부하고 있는 중이라서 명확하진 않지만 그래도 대략적인 어떤 전체적인 느낌은 조금 들을 수 있도록 해보도록 하겠습니다. 그리고 동일한 내용으로 제 네이버 블로그에도 인더스트리 메타버스에 대해서 요약편을 적어놨거든요. 같이 보시면은 도움 되실 거예요. 네, 지금부터 시작하도록 하겠습니다. Companies are pouring hundreds of millions of dollars into the vision of the metaverse. Tech giants betting big on the metaverse. The metaverse. The metaverse. What actually is the metaverse? The metaverse. 네, 메타버스에 대해서 이야기하는 매체들이 정말 많죠. 그리고 요즘에는 모든 사람들이 다 메타버스에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그래서 오늘은 좀 더 산업에 관련돼서 구체적으로 들어가 보도록 하겠습니다. If you make anything or you move anything, you create a carbon footprint. If we can simulate that infinitely in the cloud, we can make them distribute that product more effectively, efficiently, and sustainably. There's water being used in almost every industrial process, and industries will need 100% more in the next 10 years. But with technology, we can further economic growth as well as managing our natural resources. Digital models out of our factories have been unbelievably useful in the current environment to interrogate our supply chain, to reconfigure lines, shift patterns of production, and to do our planning and our modeling. 完全なるメタバースの世界は開発から設計ないしは試験までの全ての工程っていうものを仮想環境上で実行できます。We are working really hard connecting all these bakeries, production lines, our logistics, transportation to provide visibility, traceability, and to be more efficient in the use of water, energy, from waste on every bakery. 네, 앞서 나온 영상들 잘 보셨나요? 멋진 영상들 이거 보면서 가슴이 콩닥콩닥 뛰기 시작했거든요. 네, 지금부터는 발표 연사자분이 설명을 되게 많이 하실 거예요. 그래서 중간중간에 제가 언급하도록 하겠습니다. Welcome back, Seattle. I'm really excited to talk to you about one of my favorite areas of innovation, the industrial metaverse. But before we dive into the industrial metaverse, I thought I would just have a moment with. 네, 오늘 가장 큰 주제는 산업 메타버스인데요. 근데 이제 전반적인 틀이라는 게 메타버스 안에 세 가지를 나눠요. MS 같은 경우는 여 뒤에 보시는 그 배경 있죠. 이분 연사 이 왼쪽에 있는 소비자 영역, 여기 상업 영역, 여기 산업 영역, 요 세 부분을 나누어서 설명을 합니다. 전체적인 이번 세션이 그래요. 그래서 일단은 전체적인 흐름을 일단 파악한 다음에 산업 메타버스에 대해서 조금 더 상세하게 설명하거든요.
You all to kind of share a bit of the framing of the metaverse at large. Because if we were honest with one another and I pulled 100 of you aside and asked you each what your definition of the metaverse was, we'd probably end up with at least 100 different answers. And so I thought what I would do is share our view of how we think about the metaverse. Essentially, there are three realms of the metaverse. 이렇게 지금 세 가지 핵심 범주로 나눈다는 거죠. 마이크로소프트가 이렇게 나눈 거예요. 컨슈머, 그다음 즉 커머셜, 인더스트리얼. Or three categories of innovation in the metaverse: the consumer metaverse, the commercial metaverse, and the industrial metaverse. And I want to spend a moment kind of defining each of the. 자, 이제 소비자 메타버스부터 설명이 들어갑니다. Three of them. So the consumer metaverse is most likely the one that you are all most. 여기서 잠시 멈춰가지고 우리가 가장 친숙하다고 얘기했는데 진짜 친숙한지 한번 볼까요? 이런 게임 콘솔도 있고 여기 게임도 있고 그 다음에 이거는 혼합 현실인 것 같고요. 이거 마인크래프트인가요? 애들 좋아하는 게임. 그 다음에 뭐 홀로렌즈 끼고 뭐 하고 있는 이런 장면들이 보이죠. 다 개인이 뭐 활동을 할 때 그 몰입할 수 있는 것들인 것 같습니다. Familiar with. It's the notion of bringing avatars to life for more socially immersive experiences or developing new kinds of entertainment through enriched gaming environments. But nevertheless, it's all about igniting a new generation and a new wave of immersive experience. 요즘이죠. 개인적인 삶에서 몰입형 경험. In our personal lives. So Microsoft in this space will have its own first-party expression, of course, through our Xbox games and xCloud and how we think about the future of immersive gaming and inclusive gaming. But we will also tool change so that our B2C customers can 옴니 채널이랑 여러 많은 채널들을 얘기하는 겁니다. 뭐 이런 것도 전화기도 있고 콘솔도 있고 요 홀로렌즈 뭐 일반 PC 이런 것들 모두 다 이제 수용할 수 있도록 한다는 거죠. In fact, capitalize on the omni-channel nature of the consumer metaverse as well. The commercial metaverse is all about taking those. 뭐 따지고 보면은 제가 볼 때 소비자, 상업, 그 다음에 산업 메타버스 구분하기가 좀 쉬운 건 아닌 것 같아요. 근데 그 대표적으로 상업적이라고 하는 것은 작업의 세계 그리고 또 그걸 통해서 공유하는 이런 식으로 생각하시면 돼요. 그래서 뒤에 나오는 여러 가지 것들 보면 여기 뭐 팀즈도 보이고요. 팀즈 안에 아바타로 챗봇으로 대화하는 것들 이런 것들도 보이고 그러니까 요 작업 세계하고 좀 전에 말한 협업 이런 관점에서 보시면 될 것 같아요. Same kind of immersive experiences and bringing them into the world of work. And trust me when I say this is far more than just 3D teams. It's about having inclusive and diverse perspectives brought into the collaborative environment. Think of it as being able to teleport into the rainforest and truly understand with your colleagues what it's like to replant trees and help our sustainability efforts on the planet, or design the next generation of new products with mixed reality capabilities. The commercial metaverse will redefine how we collaborate. 여기 적어놨죠. 협력하는 방식을 재정의한다는 거. As a society, and it will help us generate new ideas faster and more effectively than ever before. So that brings me to the industrial metaverse. The industrial metaverse is all about 주요 키워드가 산업 메타버스 같은 경우는 물리적 세계와 디지털 세계, 물리적 우리가 살고 있는 세계와 가상 디지털 세계를 연결해서 산업을 발전시키는 이런 것을 이제 산업 메타버스라고 생각하시면 되거든요. 주로 이제 산업 기기들, 뭐 공장 프로세스, 물류, 뭐 이런 것들이 많죠. connecting the physical and digital world to help drive us forward. 여기 풍력 발전소 있고 풍력 발전소에 대한 데이터를 이렇게 가상 혼합 현실로 바라보는 거죠. 이런 것들이 감명 깊었어요 이번에. In the world of industry. It combines technologies like IoT sensors so that we can model any. 이런 산업 메타버스가 성장하기 위해서는 이 IoT 센서 같은 센서에서 나온 데이터들이 어마어마하니까 이런 것들을 연결시키는 게 되게 중요하죠. Manufacturing process or supply chain or logistics process. Take the data off that process and populate it into large-scale data lakes in the cloud.
그래서 뭐 따로 설명은 하진 않는데 이렇게 많이 쌓인 데이터들을 어떻게 잘 관리할 것인가. 그래서 클라우드가 필요한 거죠. 대규모 데이터 레이크에 채워서 보관하고 또 활용할 수 있다는 거. 그래서 근본적으로 다 애저 클라우드하고 연관되어 있는 것들이 많습니다. Once we have the data in an enriched state and have pipelines flowing in, we can reason over that data using machine learning and AI capabilities and build out digital twins or digital replicas. 그래서 여기 중요한 단어죠. 디지털 트윈을 구축한다는 거. Of any manufacturing process, any supply chain or logistics process to simply make it more effective, more efficient, and arguably more sustainable than ever before. That's not where it stops though, because the twins themselves get connected into this. 또 디지털 트윈이 갖고 있는 특징 중에 하나가 이걸 사용하는 사람들을 통해서 디지털 피드백 루프를 통해서 계속 이제 데이터가 들어온다는 거죠. 새로운 데이터가. Digital feedback loop with the people on the front lines that actually make the magic happen in those scenarios. We feed the twin into experiences on handheld devices through Teams and Teams as a platform. We allow people on the front lines to democratize that experience and build out their own app tool chains to have their lives represented in digital form. And so you can think of this as the model teaching the people and the people teaching the model for real-time digital feedback and enhanced learning. But rather than listening to me talk about it, my goal here is to bring that to life through 3 customer scenarios. 앞으로 3가지 고객 시나리오를 말할 거거든요. 산업 메타버스에 대해서 각각 그걸 잘 이해하시면 됩니다. Scenarios that we're actively working on today, because whilst there is still a lot happening in terms of the evolution of the metaverse today, the industrial metaverse is here and now. We have hundreds of customers leveraging these capabilities to build better products, to help design better outcomes more sustainably and more effectively than ever before. So there are 3 scenarios. 그 3가지 서비스에 대해서 이제 인더스트리얼 메타버스의 3가지 중요한 구성 요소가 디자인, 설계하고 빌드, 구축하고 오퍼레이트, 운영하는 거 이런 것들을 각각의 경우를 다 이제 옵티마이즈, 효율성을 높이는 이런 관점에서 산업 메타버스를 이제 규정하고 바라보고 있거든요. 그래서 요 각각의 경우에 대해서 각 회사, 대표 회사 3개의 회사의 얘기를 할 거예요. That I want to take you through. How you design new products, how you build new products, and how you operate your environment, your supply chain, your overall logistics operations, leveraging the power of the industrial metaverse. And again, this is technology that is here today, and there are customers across all industries taking advantage of it, and I want to share that with you right now. If you think about it, if you make anything or you move anything, you create a carbon footprint. If we can simulate that infinitely. 탄소에 관한 얘기들 되게 많이 하잖아요. 시간이 얼마 안 남았다면서. 그래서 그 전에 이제 인더스트리얼 메타버스를 통해서 어떻게 효율적으로 우리가 운영할 수 있냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이제 무한한 시뮬레이션을 통해서 미리 뭔가를 준비한다는 것, 이 얘기를 하고 계시는 거예요. In the cloud, before you make it or before you move it, we can help you build better products more effectively, more efficiently, with lower carbon footprint, lower water utilization. 이번에 이 영상을 보다가 느낀 건데 탄소 이제 뭐 중립을 위해서 노력하는 이거는 이제 익히 많이 들어왔는데 물 사용에 대한 얘기도 계속 지속적으로 지금 얘기하고 있거든요. 물 부족이 이게 점점 더 심화되는 것 같습니다. 이런 어떤 더 많은 어떤 산업을 하기 위해서는 그 점에서 물 사용을 지속적으로 잘 할 수 있도록 하는 것도 중요한 것 같아요. More sustainably than ever before. So let's get into it. So most analysts estimate the opportunity in the industrial metaverse to exceed over 200 billion. 엄청난 기회죠. 2030년까지 2천억 달러를 초과할 것 같다네요. 이제 그 산업 메타버스는 거의 다 초창기인 것 같아요. 지금까지 이제 소비자 메타버스 쪽에 많이 집중했고, MS 같은 경우는 뭐 그나마 이제 상업 메타버스 쪽으로 조금 했고, 최근에 이제 인더스트리얼 메타버스를 좀 많이 하고 있는 것 같은데, 자 이제 한 건 10년 남았습니다.
by 2030. And again, it's across these three frames of designing new product, building product, and optimizing your operations using these immersive technologies in the industrial metaverse and bringing to life these digital feedback loops for your people and for your business. The first scenario I want to unpack is the partnership that we have with Equinor, where they 이 앞으로 그 산업 메타버스를 보실 때 조금 이제 고민해서 보셔야 될 게 자동화와 AI를 통해서 얼마나 조금 더 효율적으로 산업 메타버스를 운영할 수 있는지. 지금 이제 뭐 자동화와 AI 얘기는 많이 하지만 이걸 이제 혼합현실, 가상현실 이런 메타버스로 가지고 와서도 어떻게 효율화를 하고 있는지 이런 관점에서 이번 세션을 보시는 게 중요하거든요. They are committed to having their 20,000 employees that operate across 30 countries bring forward a net zero energy ecosystem by the year 2050. They're using the industrial metaverse to design their products and simulate their effectiveness before they implement them in the physical. 실제 세계에서 제품을 구현하기 전에 시뮬레이션 한다. 이게 중요한 얘기죠. But don't just take it from me. Take it from their executive vice president and head of technology, digital, and innovation, Hege Skuriseth. There's nothing more important today than the energy transition in the world. We need more renewable energy faster. Equinor is a leading international energy company. Our goal is to become a leading company within offshore wind, and Microsoft technology plays a vital part into making that transition. Designing wind farms hold a lot of complexity. So just imagine the blades are 105 meters long. It's far out in the ocean. You need to cable to get the power back to shore. Sometimes you use floating wind farms, and all of them has to play together in a cost-efficient way. The industrial metaverse is very important for us going forward for the whole concept selection phase, which is basically designing the wind farm. You can bring all the various data sources together. 이 그림이 너무 잘 그려요. 사실인 줄 알았는데 가상 현실은 그린 거죠. 지금 시뮬레이션 이제 공장 뭐 이렇게 미리 설계해서 지어보는 단계 이걸 지금 하고 있는데 너무 잘 그려가 처음에는 현실인 줄 알았어요. 실제 세계. And you can choose and test concepts based on simulations. Our goal is to operate a virtual. 여러 다양한 그 아까 뭐 해적 바다에도 지어야 되고 그다음에 여러 가지 또 해적 개발도 만들어야 되고 또 여기 보시면은 위치 해안가 뭐 그럼 조류 뭐 이런 여러 가지 영향 다 받을 거잖아요. 이런 것들을 미리 시뮬레이션 해 본다는 거죠. Wind farm before it's built. By using these tools, we can first and foremost design the wind parks, but also in the future build, operate and maintain in a sustainable and cost-efficient manner. This is very important for building sustainable solutions for the future. 이런 걸 통해서 다음에 또 다른 곳에 할 때도 또 사용할 수 있고 이런 지속 가능 그리고 계속 효율적으로 쓰니까 이 지속 가능한 솔루션이라고 얘기하시는 것 같습니다. The next category where we see the industrial metaverse coming to life with many of our customers is how we help them. 이제 두 번째 얘기로 이제 첫 번째는 설계였다면 두 번째는 구축에 관련된 이야기를 하거든요. Build products more effectively. I had the fantastic opportunity to tour Mercedes-Benz's new Factory 56 in Sindelfingen in Germany last Friday to capture how they're leveraging the industrial metaverse in their build process. You can see the energy transition coming to life in this factory. It's a fantastic facility because they're producing the Maybach, the S-Class, and the brand new E. 예전에는 마이바흐, S클래스, 뭐 전기 자동차 같으면 각각의 생산 라인을 만들어서 사용했던 것 같아요. 근데 지금 얘기는 한 라인에서 여러 자동차 뭐 종류가 다른 것들을 생산하고 이게 이제 효율적이라는 거죠.
다른 거 이제 만약에 필요 없어진 부분, 옛날 같으면은 필요 없어진 경우에 이게 뭐 어떻게 대체가 안 됐는데, 지금 같은 경우는 한 라인에서 여러 가지를 이제 조합해서 하는 거니까 훨씬 더 효율적으로 쓸 수 있는 거죠. QS electric vehicle right there on the same line. It's not just about building more sustainable products, it's actually how you build them that has the biggest impact on the environment. If you think about it, many companies have to build new factories in order to produce more sustainable 그러니까 이제 새로운 공장을 지을 필요가 없다는 거죠. products, and that building of the factory itself frankly causes a lot of impact to the environment, from pouring concrete, which is one of the most impactful scenarios, to having new facilities, new machinery, and wasting the existing assets that they currently have. Daimler has figured out how to thread the needle on that and leverage the industrial metaverse to build products simultaneously on one line. And I'm delighted to have Jörg Berzer, who is a member of the board at Mercedes-Benz and responsible for all production and supply chain. Jörg, it's fantastic to be with you here on this side of the planet now. Thank you for joining me here. Hi, Judson. Thanks for having me. Hey, so Jörg, we had an awesome announcement that went out earlier today about our partnership and how you're leveraging the industrial metaverse to empower the future Mercedes-Benz design and build process. Maybe you could share a little bit of what it means to you at Daimler. Well, it means a lot, Judson, so we're very excited about this partnership. I'm standing here right now in the Factory 56, right in front of the line you just mentioned, where we produce the EQS, the S-Class, and the Maybach. And at Mercedes, it's all about our customers. That's really our focus. And we want to build better experiences. We want to build better services, but we also want to build better cars, the world's most desirable cars. And that's why we are so excited, because with this great partnership, and we build everything on Microsoft Azure, and this will help us to bring our performance also to the next level. So we are working on really with you guys to use the data which we have in the Microsoft Azure cloud to really work on better quality, to really work on better efficiency. We're calculating to create efficiency gains of around 20%, and at the end, it's all about our customers. Super, Jörg. One of the things that was most impressive to me was the democratization of the entire experience. And I shared with our audience just a moment ago about how digital twins can connect back with people on the front lines. And at Factory 56, you have everyone from the people on the front lines to the plant manager to the process engineers enriched by the experience that you've created there. I wonder if you might share a few words about your views of that as well. Yes, we want to really have everybody using data. So we want to bring the creativity of our teams, from the manager to the colleagues on the line, working every day on the line, to improve our processes. And you talked a lot about the industrial metaverse. I'm even dreaming about that every day, because this has so many. 여기서도 이제 프로세서 시뮬레이션 얘기를 좀 강조하는 것 같습니다. Opportunities, so great opportunities which we have, because we can simulate processes. We can simulate also quality processes. We can think about how we connect the dots between data sources and increase our efficiency. And one of the topics which is very, very important also personally to me. 그리고 이분도 지속 가능성 얘기를 하죠. 전반적으로 지금 산업 메타버스에 대해서 효율성 이런 것도 얘기하지만 지속 가능성 얘기도 계속 나오는 것 같습니다. Is sustainability, and you mentioned that as well right now. Sustainability is so important for the future of our planet, and what we can really do is we can simulate what carbon footprint we can manage and improve even with this industrial metaverse and with the cooperation with Microsoft. Super, Jörg. Listen, thank you so much for the partnership. It's truly impressive what you're doing. To me, it's one of the most pragmatic utilizations of technology, impacting business outcomes and societal outcomes. Thank you so much for all the work you're doing, Jörg. Really appreciate it. Thanks for all your support, Judson. Thank Super. you. Thank you. Have a great one. So my final scenario is how we leverage the industrial. 세 번째로는 운영.
하나는 메타버스에 대해서 아까 운영이 나왔죠. 처음에 이제 설계, 구축, 그다음에 마지막으로 운영에 대해서 이야기합니다. Metaverse in operations, because not every company has the opportunity to retool their environment. Many of manufacturing supply chain scenarios are in fact brownfield. You have to leverage the technology in the environment as you see it. And so that's precisely what we've done with Coca-Cola. Coca-Cola is one of the most storied brands in the history of humanity. They are backed by 250 bottlers that bring the brand to life through great products for customers around the world. We had the opportunity to work with Coca-Cola Hellenic, one of the largest bottlers in the Coca-Cola ecosystem. They serve 29 markets across Europe. 지금 보시는 태블릿을 가지고 지금 공장에서 뭐 작업하시는 거 보이죠? 예. 이 코카콜라 이야기가 정말 좀 재밌습니다. They have more than 55 facilities across Europe. They produce just on one line alone 90,000 bottles of Coca-Cola and Coca-Cola products per hour. 이거는 제가 봤을 때 파워 BI 내지는 파워 앱 써가지고 구축을 한 것 같은 느낌이 좀 들거든요. 지금 보는 태블릿상의 그 앱들은요. And so you can imagine an intense 이제 이 부분입니다. 요런 어떤 그 홀로렌즈를 끼고 이제 메타버스 가지고 뭐 작업하는 것들. environment that really can't ever go down, needs the predictability and resiliency of the supply chain to make 공장 시설들을 보는 거죠. 가상 현실로요. sure that they deliver products effectively and efficiently. We were able to work with them within 12 weeks, leveraging the industrial metaverse, from first stepping foot into the factory and building out the sensor fabric, creating the digital twin and allowing the factory workers to become immersed in the twin itself. And within that 12-week period, we saved the factory over 9% in energy cost in that 12-week period alone. And so you can see the power of these systems. They effectively pay for themselves in a very short period of time. They truly help you build better product, better processes, more effectively, more efficiently, and more sustainably. I'm really happy, though, that we're actually going to be able to show you some of this and have you step into the world of Coca-Cola Hellenic in their Edistal bottling facility in Austria. 이제 우리는 코카콜라 헬레닉 중에서 오스트리아로 갑니다. And here to share all of that with you is one of our foremost experts in the industrial metaverse. I think her official title might be Queen of the Industrial Metaverse, but more. 벌써 여자분이 모건이신데 벌써 홀로렌즈 끼고 계시죠. 그리고 지금 여기 화면 중앙에 보면은 모건스 메타버스라고 하는 부분이 있으면 저 네모로 된 부분. 자, 거기에서 무슨 마법이 일어나는지 한번 보도록 하겠습니다. Again, why don't you show us the magic that's happening at Coca-Cola Hellenic? Awesome. Thank you so much, Judson. Hi, everyone. I'm so stoked to share with you our custom-built HoloLens, leveraging Microsoft Mesh to visualize CCH's bottling facility in Edistal, Austria. This immersive digital twin allows us to gain access and visibility across production lines, bringing together different data from various systems and sensors into one view. So let's dive in. 자, 홀로렌즈로 보고 있는 그 혼합 현실을 지금 우리도 같이 보고 있도록 이렇게 영상을 찍은 거거든요. 이게 공유가 됩니다. 이렇게 홀로렌즈를 끼고 있는 보고 있는 이것이 팀즈 뭐 이런 걸 통해서 같이 볼 수 있거든요. All right, so we're greeted on this global view, and we can see all of the active production lines that Coca-Cola currently has running. This is super great for production managers that want to share stats across different facilities. But for today's demo, we're going to click into Edistal, like Judson said. And if I take a couple steps closer, we can actually see the entire A3 production line represented here. So there's a blow molder, a filler, a capper, and actually, as I click on each one of these elements, we can not only see real-time IoT sensor data coming off of them, but we've added some machine learning as well, so we're getting the full operational output. 뭐 데이터가 여기 보시면 계속 왔다 갔다 하고 그다음 이런 것들을 그래프로 이제 저기 AI 기술 통해서 이런 것
것들 이제 시각해서 보여주고 또 위험 요소도 찾아주고 이렇게 하고 있는 것 같습니다. Of each of these pieces of machinery, which is really great for the factory floor operators. But what's actually even cooler than that is if I take a couple steps back now, I can call in an AI 이제 더더욱 멋진 게 이제 나옵니다. assistant, and she's going to run some potential simulations for us. 이렇게 이제 누르면은 AI 비서가 나오거든요. Bringing data from disparate systems into a single view improves the ability to make data-driven decisions. Here we can see the current overall output of energy, water, and CO2. So this AI assistant was created using Azure Bot Framework's neural tech. 이제 법 프레임워크의 그 딥러닝을 이용해서 또 그다음 주에 뭐 이런 캡처 도구를 이용해서 만들었다고. 그러니까 여러 다양한 이제 그 MSA 서비스들을 요 한 그 가상 현실에서 다 보여주는 것 같아요. Capturing tools. Not only is she giving a human face to our data simulations, but she can also give us recommendations that we can 또 AI를 통해서 권장사항 이런 것도 제공한다고 하고요. take to make our operations more sustainable. 특히 이제 위험 탐지 뭐 이런 것들이겠죠. So why don't we have her go ahead and do that for us now? Assistant, show alerts. You have an alert on one of the elements. Showing it now. Here is a comparison of CO2 emissions with energy usage. In this view, we see the correlation between energy consumption, the operating state of the machines, and CO2. 요걸 누르니까 상관관계가 이제 표시되기도 하고. 네. Emissions. Lowering temperature and pressure settings could reduce energy consumption by 9%. 이렇게 권장사항을 알려주기도 하는 거죠. 온도와 압력을 이제 설정을 하면은 9%까지 줄일 수 있다. 9%. So now that we have these data-driven recommendations from our AI assistant, we can go back and collaborate in mesh or teams with the various stakeholders that are in charge of running the plant in person and see if we can optimize operations even further. So I hope everybody enjoyed their trip into the Industrial Metaverse. If you happen to be here in person at Ignite, we have a booth just across the Sky Bridge and we can walk you through this ourselves. But back to you, Judson. Thanks, Morgan. Thank you so much. Great job. So if I summarize across design, build, 산업 메타버스 세 개를 우리가 회사를 통해서 봤죠. 설계, 구축, 운영. and operate, the industrial metaverse can unlock potential like never before across many, many different industries, and we're excited about the opportunity to work with all of you. If you want to learn more about it, go see Morgan if you happen to be here on the floor in Seattle. If you're watching digitally, we have another session that's led by Andy Pratt, who leads our industrial metaverse practice here at Microsoft, and he's going to show you how we actually unpack all of the technology behind the industrial metaverse and how you might leverage the same. And of course, please work with your local teams across Microsoft to help understand what the industrial metaverse might do for you in your business. Look, I can't tell you how passionate I am about what we can unlock together here, leveraging these capabilities. If we can digitize the world's manufacturing, the world's supply chain, and the world's logistic networks, we can create better processes more effectively, more efficiently. 그러니까 산업 메타버스가 지금 하고 있는 것들이 제조, 공급망, 이런 것들 디지털 트윈화 시킨다는 거죠. 이렇게 만들어 놓으면은 프로세스를 이제 더 효율적으로 움직일 수 있다는 것을 시뮬레이션 해서 뭐 설계부터 해서 운영까지 이렇게 만들 수 있고, 이러한 것들을 통해서 지속 가능한 것들을 해결해 나갈 수 있다. 이게 거의 마지막 결론이죠. And we might just solve the world's sustainability challenges together. Thank you very much. 어떻게 지금 들으시면서 처음에 우리가 주제를 던졌던 AI라든가 자동화 이런 것들 통해서 효율성을 산업 구조에 극대화시킬 수 있다고 생각이 좀 드십니까? 예. 그리고 산업 메타버스 이 부분을 이제 보면서 제가 느끼기에는 에즈 클라우드라든지 에즈 AI라든지 파워 플랫폼이라든지 뭐 챗봇
여러 이제 뭐 파워 BI까지 여러 이제 많은 서비스들이 요 하나의 지금 뭐 홀로렌즈에서 봤던 것처럼 같이 이제 협업되어서 구축되어져 있거든요. 뭐 통합되어서 구축되어져 있죠. 그래서 이 산업 메타버스 전반적인 것을 이해하려고 하시면은 이런 개별 어떤 서비스들에 대한 이해도 어느 정도는 있으셔야 좀 이해하기가 좀 좋으실 것 같아요. 네, 그럼 앞으로 이 부분에 대해서 지속적으로 이제 미드업이나 이제 이런 세션들 제가 공부한 것들 번역해서 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. 네, 오늘도 감사합니다.